Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Batrisya binti Yahya dari DLM 4B akan membentangkan practical measures for handling and servicing Hcfc hydrochlorofluorocarbon dan Hcfc air conditioning. Hcfc adalah hydrofluorocarbon. Seterusnya, terdapat 12 perkara utama yang saya fokuskan untuk present ini. Yang pertama adalah safety, langkah keselamatan. Yang kedua adalah tool and inspection, iaitu pastikan semua peralatan berada dalam keadaan baik. Yang ketiga, test run and inspection, memeriksa prestasi sistem seperti supply air, temperature, return air temperature, ampere, and pressure. Okey, yang keempat, recovery procedure, iaitu pemindahan refrigerant daripada sistem kepada recovery tank. Okey, yang kelima adalah cleaning and flushing, iaitu untuk tujuan membersihkan sistem kotoran pada condition. Yang keenam adalah filter dryer replacement, iaitu menggantikan filter dryer. Yang ketujuh, choking and pressure test, iaitu untuk memastikan sistem tidak tersumbat. Yang ke-8, nitrogen leak test untuk memastikan sistem tidak bocor. Yang ke-9 adalah working procedure, iaitu working process. Yang ke-10, charging refrigerant, iaitu pengalihan refrigerant daripada recovery tank kepada sistem semula. Yang ke-11, performance test after service. Kita akan cek performance dia, iaitu temperature dan arus yang digunakan. Dan yang ke-akhir sekali, 12, selling process tube and customer awareness. Okay, seterusnya, langkah keselamatan. Okey, untuk langkah keselamatan, we should wear PPE, gloves and Google. Okey, gloves benda yang wajib dipakai kerana untuk mengelakkan frostbite. Okey, apakah itu frostbite? Frostbite adalah pembekuan yang terjadi pada kulit yang menyebabkan kulit beku, sel mati dan boleh menyebabkan kalau terkena pada tangan boleh terputus. Okey, yang kedua, has a good ventilation, iaitu ada pengudara yang baik agar kita tak sedup udara Hcfc ataupun Hcfc kerana udara dia sangat bertekanan rendah yang boleh mengakibatkan sesak nafas. Okey. Yang ketiga, using a suitable refrigerant recovery tank. Okay, untuk setiap refrigerant dia ada jenis-jenis recovery tank yang sesuai. Lepas tu, make sure the cap on the valve is always installed to prevent leaking. Okay, and the last one, the coolant recovery tank only can store 90% of total refrigerant. Okay, recovery tank ni hanya boleh tampung maafkan saya. Okay, recovery tank ni hanya boleh kita masukkan 80% je daripada keseluruhan volume. Ya, kerana takut meletup sebab gas ni dia boleh kembang dan mengecut. Okay, so macam mana cara pengiraan recovery tank ni? Okay, contohnya, water cylinder capacity ada 10 kg. Okay, cylinder equivalent weight 3 kg plus current weight, iaitu berat gas dan silinder 5 kg. Jadi, berapa banyak kg yang kita boleh isi dalam silinder ni? Okay, so water column iaitu volume yang kita boleh isi dalam recovery tank tu adalah 80%, iaitu 80 per 100 daripada darab 10%. 10% ni adalah water cylinder capacity ni. Okay, jadi bila dikira dapatlah 8 kg. Okay. Okay, 8 kg ni yang kita boleh isi dalam tank tu lah. Boleh isi gas dalam tank tu. Okay, maximum weight. Okay, maximum weight tank tu adalah net weight tambah dengan equivalent weight, iaitu 8
Okay. Water column ni tambah dengan 3 iaitu silinder equivalent weight. Okay, dapatlah 11 kg. Okay, current gross weight adalah 5 kg iaitu berat gas dalam silinder tadi lah. Okay, so weight of gas in cylinder. Sekejap, silap. Okay, so weight of gas in cylinder adalah current gross weight minus cylinder equivalent weight equal to 5 minus 3 sama dengan 2 kg. So, ni adalah berat gas yang sedia ada dalam silinder sekarang. Okay, so berapa lagi kita boleh isi? Okay, berat yang boleh diisi adalah BC, okay, water column ni, ditolak dengan weight of gas in cylinder. Okay, sama dengan 8 tolak 2 sama dengan 6 kg. So, 6 kg lagi kita boleh isi dalam tank recovery. Okay, yang kedua, tool and inspection. Okay, pemeriksaan awal sebelum kita melakukan pemindahan refrigerant. Okay, yang pertama, kita periksa dulu manifold gas inspection, iaitu dengan measure the pressure on the air conditioning system, check the needle and calibration, check the manifold glass for crack. Okay, ni adalah gambar yang saya sertakan. Contoh kalau ada crack ke, ada apa ke, yang tak boleh guna. Okay, determine the rating pressure, check the hose rating. Okay, seterusnya B, detector inspection. To test for existing leak using dry nitrogen. Okay, C, recovery machine inspection. Its function machine is to move the refrigerant from the system into the recovery tank. Check the filter and refreshment is necessary. Check the R&R manifold or purge recovery unit. Okay, D, vacuum pump inspection. Used to remove air and non-condensable such as water, dust from cistern. Okay, ni adalah vacuum pump. Okay, check works well or not. E, macron tank inspection. Check macron tank. F, charging scale inspection. Check charging scale. Okay, test run and inspection. Okay, the purpose of test run and inspection is to run the system and check its performance by record a four main theme, which is supply air temperature, return air temperature, pressure reading, ampere reading. Okay, untuk bacaan temperature kita gunakan thermocouple jenis K, manakala untuk pressure kita guna manifold gauge. Manakala ampere kita guna clamp on ammeter. Seterusnya, recovery procedure. Okay, sebelum membuat recovery procedure, kita hendaklah memastikan dia ada perchin valve. Okay. The purpose of perchin valve is to make a connection on the perchin valve hose to the perchin valve. Okay, jadi tujuan perchin valve ni adalah untuk menyambung perchin valve hose kepada pada perchin. Okay, use a perchin plier for no perchin tube such as refrigerator. Then use the perchin valve. Okay, langkah untuk membuat recovery procedure. Yang ni untuk wiper tub. Okay, step 1. Make sure all service hoses are connected timely and correctly as in the picture below. Okay, kita pastikan okay, ada condensing unit, ada 4-way gauge manifolds, procurement machine and recovery cylinder. Okay, so susunan dia dah betul. Okay, place the recovery cylinder on the weight to prevent the cylinder from the overfilling. Okay, pastikan recovery cylinder ni ada letakkan atas penimbang agar kita tak terisi lebih daripada yang kita kira tadi. 80% tadi. Okay. Step 2. Okay, bila susunan dah betul. Okay. Lepas tu kita akan recover purge valve turn on. Okay. Dekat procurement machine ni, kita akan
bersuah tentu recover. Okay, seterusnya, open the wafer port at recovery machine. Okay, step 3. At procurement machine, open the outlet port and then add manifold. For wicage, open liquid port and after the refrigerant is removed, open the manifold wafer port. Okay, step 4. Open the main power switch to the on position. This is momentary switch will start compression operation. Okay, jadi dekat procurement machine ni kita akan power on kan dia. Okay, step 5. Okay, at a procurement machine, slowly open the input inlet port to the liquid mark and then open it and make sure there is no knocking sound. Okay, step 6. Run the machine up to vacuum level desired. Okay, close all valve. Okay, pastikan valve ni tertutup lah semua dengan rapat. Okay, close the inlet valve. After, continue with the safe purge procedure. Okay, step 7. Turn on the recover purge valve to the purge position and again run the machine up to the desired vacuum level. Step 8. Make sure the recovery machine close, the recovery tank close, the power off. Okay, then rotate the recover purge valve to the recover position. Remove and install all holes. Okay, settle untuk recovery procedure. Okay, seterusnya cleaning and flushing procedure. Okay, untuk cleaning and flushing procedure, iaitu membersihkan kotoran, kita akan gunakan dry nitrogen with pressure of 5 until 10 bar through two-stage pressure regulation. By use hexane methane dichloride or MDC for chemical cleaning. Okay, please avoid the air use because there is humidity. Do not use petrol when cleaning because that is dirt that contaminate the system. Okay, jangan gunakan petrol untuk membersihkan two-stage pressure regulator seperti gambar di bawah sebab petrol ni dia ada kotoran yang boleh menyebabkan kerosakan pada sistem. Okey, caranya use dry nitrogen with two-stage pressure regulator at pressure of about 5 bar. Okay, use hexane methane dichloride. Okay, daripada dry nitrogen ni kita akan sambungkan hose ke hexane atau methane dichloride. Okay, bergantung kepada type refrigerant. Okay, lepas tu dia akan pergi ke evaporator and then ke condenser dan kotoran-kotoran tadi akan dibuang ke dalam baldi. Okay, sebelum membuat cleaning ni, pastikan kompresor diasingkan daripada kondenser kerana ia boleh menyebabkan kompresor ni rosak. Okay, 6. Filter dryer replacement. System repair using X-7, X-9, 3A dryer filter for Hcfc equipment. This design filter contains a molecular grade devoid to Hcfc.
Okay, unit involved. Repair the system or replace the dry filter. Okay. Yang terlibatnya adalah evaporator, compressor, condenser, and expansion valve. Okay, so step 7, choking and pressure test. Aims to ensure no blockage, especially at the end of the capillary tube. Okay, dry nitrogen is used to provide pressure. Pressure apply 2 bar for 2 minutes. Okay, sorry. Okay, 2 minutes. If leaks are detected, increase the temp bar for a minimum of 10 minutes. And then release pressure if there is no leak or choke. Okay, step 8. Nitrogen leak. Okay, untuk test kebocoran. It is important to perform a leak test after a repair and service process. Okay, pastikan nitrogen ni disambungkan kepada manifold gauze and then kepada compressor. Okay, dia akan pergi kepada condenser, special valve, evaporator. Okay, dan kalau ada kebocoran, detector ni akan detect lah. Okay, yang ke-9, vacuum procedure. Vacuum and vacuum hole. Okay, there are 2 ways to vacuum, which is Hcfc without dry nitrogen and Hcfc with dry nitrogen. Vacuum are used to remove uncondensed and moist gas. Hcfc system limit less than 1000 micron, while Hcfc 200 micron. Okay, untuk Hcfc ni dia ada uh, tiga stage micron yang kita akan test, iaitu 1500, 1000 dan 200 micron. Manakala untuk Hcfc kita hanya ada 200, maafkan saya. Hcfc system dia akan ada 3, iaitu 1500 micron, 1000 micron and 200 micron. Manakala Hcfc hanya ada 200 micron sahaja. Hanya diuji dengan 200 micron sahaja. Okay, so vacuum and vacuum hole to Hcfc, hydrochlorofluorocarbon. Okay, first, make the exact connection to the system as in the diagram below. Okay, pastikan condense unit, okay, betul. For waste, manifold gauge, betul. Recovery tank, okay, betul. And then pump, and then vacuum, okay, betul. Okay, dia betul. Pastikan sambungan dia sama. Okay, untuk vapor, untuk liquid. Okay. Then select all valve in the correct position. Turn on the vacuum gauge and vacuum pump. Okay, noted. And if greater pressure occurs, then the system should be vacuum again and hold vacuum. Okay, vacuum and vacuum hole. Hcfc. Okay, semua daripada yang tadi. Close the vacuum valve, black valve, gauge manifold valve when it's reached 500 micron all over. Okay, this is Hvac black gauge manifold valve. Okay, watch the pressure not to raise above 1500 micron. Okay, if low is better. Then indicate the most of the measure have been removed. Okay, for Hcfc, okay, first make the exact connection to the system as in diagram below. Okay, so the condense unit, okay, betul. Manifold gauge, okay. Okay, and then recovery cylinder, okay. Okay, so select all valve in the correct position. Turn on micro gauge and vacuum pump. Okay, close the vacuum valve, like Hvac gauge manifold valve after reaching 1000 micron. Okay, open the dry nitrogen cylinder valve to break the vacuum by filling the dry nitrogen to 14.7 psi. Close the dry nitrogen cylinder valve and vacuum up to 500 micron.
and then repeat out again in 2000. Oh, saya rasa saya silap ni. Uh, Ni dah betul, dah betul. Okay. Icon. Okay, next. Connect the yellow service hose to refrigerant cylinder. Okay. On the vacuum pump and vacuum until low pressure. The pressure will reach 200 micron. Close the vacuum valve on the gauge manifold and of the unit. Okay, next. Charging refrigerant. Iaitu daripada recovery tank, kita akan pindahkan semula kepada sistem. Okay, caranya, open the cylinder steam valve. Okay, open the cylinder steam valve. Okay, open the low side valve of four-way manifold gauge, blue valve. Okay, this one. Okay, and then refrigerant will flow into the air conditioning system when it's reached the desired volume. Close the four-way manifold gauge of the low side valve and the cylinder steam valve. Okay, tin the valve. Pastikan valve ketat. Dan check for leaks. Periksa kebocoran. Okay, saline process tube. Okay, after charging, the process tube should be closed. Cramping must be done 2 times. The cramp should remain on the tube line, colored brazing. It test using soft water or electronic leg charge. If the system has leaking system, salt water will enter the system due to the low pressure on the suction. Okay, the step of closing tube process. Okay, after charging is complete, close the valve proper. Okay, close the valve with cap and check for the leaking with soap or an electronic leak detector. Kita akan guna sama ada gunakan soap ataupun electronic leak detector. Okay, yang ke-11 performance test after serving. Okay, setelah kita membersihkan, transfer balik semua, kita akan check lah dia punya performance, iaitu the air conditioner should be on and measure the temperature. Okay, untuk temperature kita akan guna thermocouple jenis K, manakala untuk pressure and arus kita akan gunakan manifold gauge untuk pressure and clanometer untuk periksa arus. Okay, dan yang terakhir sekali adalah customer awareness. Okay, untuk customer awareness ni kita akan attach stiker pada tank tu lah. Okay, untuk good practice for trained service technician. Okay, remind customer of upcoming maintenance appointment. Maintenance will ensure optimal performance. Okay, that's all from me. Thank you.